you all had a very good lunch. Are you feeling sleepy or awake? After lunch also the voice is down. I want to hear you all. Yes. Are you all alert? Yes. Some more sound. Yes, that's great. So fasten your seatbelt to see the second half of our program. To start with, it is with great respect and enthusiasm that I invite our esteemed guests to the stage. These distinguished individuals have made significant contributions to our art and culture, and their presence here adds a special touch to our event. Please join me in welcoming the guests onto the stage. Let's give them a warm round of applause as we invite Mrs. Pushpamala Bal, Director of Prem Plumbing Private Limited and social worker. Madam, can we have you on your stage? Pushpamala Bal. Dr. Sudha Tyagaraj, President, Amman's Ashray Charitable Trust. Ma'am, can we have you on the stage? Dr. P. Sridhar, retired from Department of Telecom, Karnataka, and currently he is a social worker. Sir, can we have you on the stage? Mr. Mahesh Babu Surve, State President, Press Forum, Bangalore. Sir, can we have you on the stage? Mr. Tushar Kanta Parija, social worker. Sir, can we have you on the stage? Little more louder. Louder. Yes. They are some achievers. They are not simply on the stage. They have achieved such levels. Sunrise lights the sky. Feel the heat we fly. Music pumps so high, then higher, higher. In this love desire. Let's give them a big round of applause.
really an immense pleasure to have you all here, sir and madams. Glow lights paint the air. Anybody would like to give 2 words to the audience? If you could like to talk, please. Room for any care. Just let down your hair. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಾವು ಸಂಗೀತದ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ರಸದೌತಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವಶ್ಯ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ತಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ತಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, sir. We would like to recognize one of our core team member, Govinda Barik. I request you to come onto the stage. I request Tushar Kanta Parija sir to felicitate Mr. Govind Barik. Give him a big round of applause for his incredible service at the CIO. Thank you, sir. Thank you all. Let's start with the next performance. Welcome back everyone. I hope you all enjoyed the delicious lunch and had a chance to recharge. Isn't it? Are you all recharged?